So after installing the beehive ng'oma wathu timayendera tizoona progress yathu kuti zikuyenda motani pafupi like maybe once a day. Apa pangotha masiku awiri mutha kuona kuti ng'oma zinthu ndikuti zikuona kuti zayenda so far njuchizo ndizo. So another thing is kusamalisa simafunika kuti kuzipanga provoke. So njuchi they are friendly, suti zimangoluma nthawi zonse, koma zimaluma once you provoke mukakhala kuti mwazisokoneza. Koma this is just a distance, kungoona mmene zikuyendera. As you can see setting yake ndi 20 minutes. So we have another hive over there, so trying to see the progress. So you see, I think so far no any sign of njuchi, so dikilabe ndoti tiziyenderabe maona kuti progress yake kuenda motani, koma so far so good. So this the most complete work ndi mmene zikuonekera that hive. So it's a quiet area, so bees like a quiet area, so it's like to work mu environment ya quiet osati ya phokoso. So zimafunika kuzisokoneza. You can see this, the area is it's a forest, it's a quiet. Kumasuma ina kuti mu pange zikutali ndi kukhomo, ngati mukupanga pafupi muone, so at least should be a little bit far just to be on the safe side.